Приветствую вас, дорогие радиослушатели, dear listeners. I would like to greet you from Slavic Family Media Holdings in Gresham on the corner of 174th and Division. Я хочу поприветствовать вас, дорогие радиослушатели, со студии Slavic Family Media Holdings. And we do have in this studio today a friend of mine who I've been known for a couple of years from the Best HQ meetings and other events, who is a very active participant in the small business community across the whole region, especially at Best HQ. Я хотел бы поприветствовать человека, который очень активно участвует в Best HQ в Бивертоне и в различных других организациях, связанных с малыми бизнесами. Her name is Rus Mailс, ее зовут Рус Маилс, и она является, у нее очень сложное такое название ее должности, поэтому я буду очень медленно говорить. Her title is very complicated, so I'm going to go very slow with this title. Small Business Advocate, адвокат по малым бизнесам, Office of Small Business Assistance, офис по помощи малым бизнесам, и агентство называется Oregon Secretary of State. So I'd like to ask the first question, Ruth, what does the Oregon Secretary of State have to do with the small businesses? Что офис секретаря штата Орегон, какое имеет отношение к малым бизнесам? That's a great question. And thanks so much for having me here, Vlad. I appreciate the opportunity. И она благодарит за то, что она сейчас здесь, и это хороший вопрос. So the Secretary of State is the first stop for every business and every nonprofit in the state of Oregon. Офис секретаря штата является очень важной ячейкой для того, чтобы для связи с любыми бизнесами, которые находятся в штате Орегон. So when someone wants to do business in the state or they want to start a nonprofit, they register the name with the Secretary of State so that only one business or one nonprofit can use the name instead of many, many businesses having exactly the same name. Ruth, I would like you to give me a little bit less words to translate. So we're going to keep moving very effectively, but I'm going to do my best to translate what you just said. Русь, я хотел бы попросить, чтобы ты немножко покороче мне дала предложение, чтобы я мог легче их переводить. Пока что я хочу сказать, что любая организация общественная или организация, которая работает на прибыль в штате Орегон, должна регистрироваться через офис секретаря штата. So that's the easy part. Это легкая часть. The newer part is Более новая часть. in 2014, В 2014 году the legislature created the Office of Small Business Assistance. законодательная власть штата Орегон создала офис по помощи малым бизнесам. Is this something unique for the state of Oregon? Yes and no. Это является более что-то уникальным в штате Орегон? Она говорит, да и нет. There is one other state that has this exact same setup far in the Northeast. Окей. Есть еще один штат, у которого что-то есть подобное, который находится далеко на восточном побережье. And what we do in this office is help businesses and nonprofits that have a question or a problem with state government or local government. Мы помогаем малым бизнесам или общественным организациям, если у них какие-то есть вопросы с местными властями или со штатом Орегон. So how about federal government? No federal government. No, but I do have a counterpart at the federal level, and that is the Office of the National Ombudsman for the Small Business Administration. Нет, по вопросам федерального правительства помощь не оказывается, но также существует, у нее есть связь с офисом, которые могут помогать по вопросам федерального правительства. Okay, so what do you want to talk about as far as you being a small business advocate and you've been with the Secretary of State? What does it mean in addition to this brief synopsis that you already gave me? Что это означает, что ты являешься представителем секретаря штата и что твой офис называется Small Business Advocate? How about I tell you about a case? Что, если я тебе расскажу про какой-то конкретный случай? Yes, go ahead.
So Pam has a foster care facility for senior adults, older adults. Она рассказывает случай, когда у Пэм была то, что называется adult foster home, то есть для престарелых людей заведение. She needs to hire a new employee. И она должна была нанимать нового работника. And the employee has to have a completed background check before she starts work. И перед тем, как начинать работать, она должна была пройти, это новая кандидат на работу, должна была пройти полностью проверку своего бэкграунда. So Pam makes the job offer and submits the background check paperwork right away. И Пэм сразу же принимает на работу и в то же самое время направляет эту проверку от бэкграунда. But Pam waits and waits and waits and no reply back. И Пэм ждет и ждет ответа, и ответ не приходит. She waits a month. Она ждет месяц. No reply. Ответа нет. So she calls our office and she says, Она I need звонит в help. офис, и она говорит, что ей нужна помощь. So we call the background check unit. Мы позвонили в ту команду, которая занимается проверкой документации на новых работников. The next day, they have a finished background check. В следующий день у нее была полностью законченная проверка этого человека. Pam gets her employee to work, and she doesn't have to work double shifts anymore. И после этого она приступает к работе, и ей не нужно будет Пэм, как владелицу этого дома, не нужно было работать двойную смену. So Pam's problem is solved. И таким образом проблема исчерпана. The government needs to do some work. Правительство должно делать какую-то работу. So we ask, why did it take a month? Мы спросили, почему это заняло так много времени, чтобы этот вопрос решить. And they explain they don't have enough staff, И они говорят о том, что у них недостаточно штата, and they have a whole new database that they are supposed to roll out with no extra staff. и у них полностью база данных существует, которая для того, чтобы справляться с этими вопросами. So they go, with our approval, back to the legislature and ask for funding, temporary staff, to help them do these jobs until they get all the work done. И они после того, как Русь разобралась с этим вопросом, то это было отправлено в законодательную комиссию штата Орегон и был утвержден дополнительный какой-то временный штат. So the point is to take an actual challenge that a business has and use it as a catalyst to change policy to prevent the problem from happening again. И таким образом создается здесь ситуация, чтобы эти проблемы, которые существуют, чтобы они были упреждены наперед через законодательную власть. That's what it looks like. Это таким образом оно смотрится. That's a perfect case. Do you have any other cases maybe different from this? Absolutely. У тебя есть ли absolutely. какой-то случай, который не похож на это? So a local business, a Ка- nonprofit, Местная какая-то организация, общественная организация, called our office. позвонили, They had seasonal employees. и у них был сезонный работник. They laid off all their employees during the last quarter of the year. Они уволили всех их работников в последние 3 месяца года. They send in a report to the government. И они послали отчет в правительство. You're talking about which government? The state government? State. Послали отчет в штатное правительство штата. They say, we have no more employees. Do not expect withholding reports or money. И у нас больше работников нету, и поэтому не ожидайте от нас никаких отчетов. But the state still sends them requests for their reports and money. И в то же время штат послал им запрос на то, чтобы был сделан отчет и деньги. They call, they ask, why is this? Они позвонили, пытались узнать, что происходит. They think that they've got the problem fixed, Они думали, что проблема решена. but these mail pieces of notices still keep coming. You still owe money. You still must send the report. Но почта продолжала приходить, что ты должен делать отчет и что должен посылать деньги. So they call our office. Они позвонили в офис, который называется, еще раз повторяю, этот офис называется Small Business Advocate.
And they say, we need help with this problem. Нам нужна помощь с этим вопросом. So we call the employment department Мы позвонили то, что называется Employment Department, and we say, what happened here? и мы спрашиваем, что произошло. They explain to us their report was dated the first day of the first quarter of the next year. Окей, это все заключалось в том, что этот отчет был датирован определенной датой следующего года, Instead of the last day of the fourth quarter of the quarter when all their employees were gone. вместо того, чтобы это датировать последней датой последнего квартала года. One day's difference made all the problem happen. И таким образом, что so you're talking about January 1st versus December 31st. Exactly. То есть речь идет о том, что дата была поставлена 1 января, вместо поставить того, чтобы поставить ее 31 декабря. So once they understand that this company has no employees, После того, как они поняли, что у этой организации нет никаких работников, they go in and override their system and make the changes go to $0 owed. и они все это провели изменения в своей системе, и никто никому не должен. And then they have a manager call this company and say, we are so sorry for your trouble. И после этого менеджер, ответственный за эту работу, позвонил этой компании, эту организацию и извинился за проблемы. So they owned the problem right away. Они решили эту проблему очень быстро. And the business ended up with what should have been the case all along, $0 owed. И в результате это бизнес, this is non-profit organization. It is a да. non-profit. Общественная организация ничего не осталось должна штату. Yes. Nonprofits do, though, still pay withholding taxes for employees. Общественные организации также имеют так называемые withholding taxes для работников. Right. But if you have no employees, you shouldn't have to pay withholding taxes. Но поскольку у тебя нет никаких работников, никакие withholding taxes ты платить не должен. Exactly. So that's how it works when we have a problem. Это так работает, когда существует проблема. Our office also is there to answer questions. У нас в нашего офиса существует такая система, когда мы отвечаем просто на вопросы. So when people are starting a И business, когда люди начинают бизнес, growing a business, когда у людей бизнес растет, even winding down a business, или когда бизнес закрывается, we can help them with the regulatory aspect of that. мы можем помочь владельцам бизнесов с различными вопросами регулирования. Right. So from the state level all the way down to local government, we can give someone a list of all the things that they need to do and in what order. И мы можем дать людям полностью перечень вопросов, которые должен быть сделан перед тем или иной, в той или иной ситуации. Exactly. And you can count on the information being correct. И ты можешь рассчитывать, что та информация, которая будет дана, она будет совершенно правильной. So we kind of have two sides of the house. И таким образом у нас есть как бы две стороны нашего департамента. One side answers questions. Одна сторона это где отвечает на вопросы. One side helps solve problems. И другая сторона это когда мы помогаем решать какие-то проблемы. And then we take all the information that we gather through answering questions and solving problems. И тогда мы берем определенную информацию, чтобы мы помогали решать вопросы или давать ответы, решать проблемы или давать ответы на вопросы. And we provide that to legislators, И мы это делаем, выходим на связь с законодателями, as well as business owners and nonprofits. а также с владельцами бизнесов и общественными организациями. So we're not just in the question-answering, problem-solving business. We're also collecting data to inform policy. Мы также не только занимаемся ответами на вопросы каких-то общественных организаций или бизнесов, но также мы собираем данные для того, чтобы была четкая политика штата и власть по поводу бизнесов. Questions? Well, the next question that I wanted to ask you would be, can you tell me something about the small businesses? What do you call a small business, a small nonprofit? That's a great question. So for us, a small business is, or a nonprofit, is 100 employees or less, or no employees at all. Okay. Либо общественная организация, либо малый бизнес – это до 100 работников. So that means that we can work with almost all businesses and nonprofits in the state of Oregon. Это означает, что мы можем работать практически с любыми бизнесами, общественными организациями в штате Орегон. Right, because small businesses in Oregon
are big business. Потому что малый бизнес в Орегоне это является большим бизнесом. Yeah. Which means that you're trying to tell me that we do have a very fast-growing small business environment in the state of Oregon. We do, and small business is very, very important to our economy in the state. Первый вопрос, это я задаю вопрос о том, что ты считаешь, что малые бизнеса являются очень важной частью экономики Орегона, и она отвечает мне на вопрос, что да, это является очень большой частью экономики Орегона. So, maybe you have the statistics. As far as maybe gross domestic product, this is maybe unexpected. What is, compared to the big business, such as Intel or Nike, what do you think would be the share of the gross domestic product for the state of Oregon of the small businesses compared to the large business? Do you have this data at all? I don't. Not off the top of my head, but I can tell you something that I think would help illustrate the point. Я задаю вопрос о том, что какая часть малых бизнесов, какой вклад малых бизнесов в экономику штата Орегон, какой валовый продукт по сравнению, например, с такими компаниями, как Nike и Intel, и она мне сейчас ответит на вопрос, что она хочет сказать. So, small businesses with 1 to 4 employees Малые бизнеса от 1 до 4 работников. employ about half of our workforce in the state of Oregon. В этих бизнесах, you said 1.5? Half. Half. About half. 50% работников в малых бизнесах от 1 до 4 людей, где работает от 1 до 4 людей, составляют 50% бизнесов. So this is like as far as the number of businesses. The number of employees Of those employees. businesses. Yes. Those businesses. So, Okay. and if you take the figure up to 100 employees or less, it's like close to 60% of the people who live in the state of Oregon who are employees work for small businesses that are 100 employees or less. Okay. 60% работников организаций, компаний, в которой работает до 100 работников, они представляют 60% всех компаний, организаций в этом штате. Right. And more important, companies with 1 to 4 employees during the height of the recession were the only positive job creators in our entire state. И очень важная сейчас информация она мне дала. I'm saying to the listeners that you just gave me extremely important information. So I wanted to make sure that I repeat this correctly. If you can say it one more time, because I really wanted to repeat this correctly. One more time, this last thing you said. During the height of the recession, На пике рецессии, которая была, businesses with 1 to 4 в employees тех бизнесах, в которых работает от 1 до 4 человек, were the only positive job creators. это были единственные позитивные создатели работ на территории штата Орегон. So if you think about everyone you knew during the years of the recession who was unemployed, couldn't find a job. Те, которые находились в рецессии, и у них не было никакой работы, и они не могли найти работу. The only people creating jobs were those small businesses. Те бизнеса, которые создавали на самом деле рабочие места, это малые бизнеса. So those are the small businesses from 1 to 4 employees. Yes, and if they can create jobs under the worst possible circumstances, И если они могут создавать рабочие места в самой худшей ситуации, then we know that they are the engine of our economy. то мы знаем, что они являются мотором нашей экономики. Exactly. What is the statistics across the country when it comes to this? Do you have Oh, wow. statistics about this? I don't. Not Was- for the whole country because the state's my domain, but Okay, not so the whole I country. have a statistics, and I'm not sure what type of employees we're talking about here, how many employees, but I have a statistics that about 80% of the economy of the United States are controlled by the small businesses, and I guess the small business will consider 100 employees and down. So the Small Business Administration at the federal level considers a small business to be 500 employees or less, with some exceptions that allow you to have even 1,000 employees. So seasonality plays into this. Okay. So она говорит о том, что на федеральном уровне речь идет о 500 работников, которые считаются, расцениваются как малые бизнеса. So one way or the other, one more time, with the companies that employ between 1 to 4 employees on the peak of the recession, they were the best job creators in the Oregon economy. They were the only. Они были единственными создателями рабочих мест в орегоновской экономике.
То есть, еще раз повторяю, те бизнеса, которые представляют собой от 1 до 4 работников, они были создателями, единственными создателями рабочих мест на пике рецессии. So every other size company И любая компания любого размера, had really, really negative numbers. у них были, you're talking about the companies that are larger than this. Yes. Okay. So 5 Yeah. employees up to 100, and then 100 and over, and 500 and over. Okay. Really negative job growth. So, для тех компаний, у которых было от 5 работников и выше, у них был так называемый негативный рост рабочих мест. Right. So it just shows how critical that particular group of businesses is to our state. And that's what most of our businesses are. И мы понимаем, насколько важны эти малые бизнеса, о которых она говорит, для нашего штата Орегон. So while we can help И с чем мы можем помочь? anybody from that 100 employee level down to no employees at all, Для тех организаций, у которых 100 работников и до 0 работников, many of the inquiries that come to our office are from that 1 to 4 employee sector. те запросы, которые поступают в наш офис, это от тех бизнесов или общественных организаций, которые работают от 1 до 4 человек. And we're happy to help those folks with anything И мы готовы помочь этим людям по любому вопросу. because we want to make sure that their path is smooth И мы хотели бы, чтобы у них был очень легкий путь. so they can grow their business easily. И таким образом они могут очень легко этот бизнес, чтобы у них рос. Right. As easy it is to grow a business. I mean, it is hard work to be an entrepreneur. I know. I have done it. Она говорит о том, что очень сложно быть предпринимателем, потому что она этим занималась раньше. And it's hard when you hire your first employee, a lot of regulation. И после того, как ты нанимаешь первого работника, очень много различных правительственных регулировок идет. So for folks that are having trouble figuring out how to make that work, it's not intuitive. Для тех работников, которые, вернее, для работодателей или владельцев малых бизнесов, которые хотят понимать, что это какая-то не такая уж простая работа, это не нужно какой-то интуицией владеть. We're here to help. Мы здесь, чтобы мы помогали. And what is your phone number? How can they reach you? So we have a toll-free number. It is 1-844-469-5512. If you can say it one more time. 1-844-469-5512. Do you have Russian translators on staff? Yes. Если русскоговорящие работники в штате, отвечает да. And the phone number will be the same? Yes. A Russian speaker will not answer the phone, but we will find someone and make a way to make it happen. Okay. Значит, она говорит о том, что русскоговорящие работники есть, но русскоговорящий работник не ответит телефон, но если нужен переводчик, то он будет. What else would you like to tell to our listeners in addition to what you said before? We already pretty much covered everything to what I can come up with. Maybe you will tell me this particular question that came to my mind. What is the connection between you and Best HQ in Beaverton and Rockwood CDC in Rockwood? В чем заключается связь между тобой и организацией Best HQ и Rockwood CDC, and also Oregon Association of Minority Entrepreneurs that I actually interviewed probably last week, if I remember this correctly. So, я у нее спрашиваю те основные организации, которые связаны друг с другом. Одна находится в Бивертоне, вторая находится в северном Портленде, и третья находится в Грэшеме. So, Rockwood CDC, Oregon Association of Minority Entrepreneurs, and Best HQ in Beaverton. And I would have to say that Ruth has been a very active participant in all three of these organizations. Was that the right statement? As active as I can be. Да, Русь довольно часто приходит на различные мероприятия, встречи в эти три организации. And so, what is the connection, if you can explain in a few words, какая связь существует между твоим офисом, Small Business Advocate, and those three organizations? So let's start with OWAMI. Давайте начнем с Oregon Association of Minority Entrepreneurs или Орегонская ассоциация
бизнес-меньшинств, если так можно выразиться. This is a statewide organization. Это организация по всему штату. So my office can be a member, and we are. И офис Small Business Advocate является членом Oregon Association of Minority Entrepreneurs. And so that's our connection, and we get the value out of that membership by making sure that somebody's there frequently. И мы очень часто постараемся там быть, потому что мы являемся членами этой организации Oregon Association of Minority Entrepreneurs. One of the things my office does is compile a list of all makerspaces, business incubators, or other incubators and accelerators for the whole state. Okay, well, I guess you need to explain to me these three terminologies that you just mentioned. Я хотел бы, чтобы ты объяснила мне, в чем заключаются эти три терминологии, которые ты сейчас использовала. Makerspaces are places where people can go and learn how to make something, how to do manufacturing on a very small scale. Makerspaces — это означает, что люди, допустим, хотят создать какую-то производственную мощность, и они на какой-то небольшой площади это делают. So you can learn how to make jewelry, how to make furniture or do upholstery, woodworking, metalworking. Ты, может быть, допустим, хочешь создавать какие-то ювелирные изделия, какая-то металлообработка и так дальше. Incubators are a place that help tiny businesses grow to be a stronger business, a more solid business. Инкубатор — это означает, что каким-то небольшим бизнесам помогают становиться большим бизнесом. And they provide services to those businesses to help them do that, some assistance. И обеспечивается определенная помощь, чтобы эти бизнеса могли создаваться. So, okay, keep going. So Best HQ is an incubator under our definition. Best HQ является то, что называется Small Business Incubator, Because it's a business community. потому что это является бизнес-общиной. And then accelerators are places that generally businesses will go when they need to learn how to pitch their business to get capital from either venture capitalists or other kinds of investors. И вторая ситуация — это когда приходят бизнеса, и им нужно какой-то первоначальный капитал для развития бизнеса. So we've compiled a list and mapped out where all these places are in the state. And to the extent that we can be involved at Best HQ, we're doing that. И мы делаем все возможное, чтобы был перечень этих различных организаций. And so, what do you consider WAMI? WAMI, is that A WAMI incubator? is more or like they're closer to a chamber of commerce. They don't fall on our list, but they do provide technical assistance. So presumably we could put them on the list. You know, now that I think about it, they may actually be on our list because they do have space for lease and they provide technical assistance. So they would be an incubator. Incubator. Yeah. So now I'll have to go check and make sure they're on the list. Okay. So Rockwood CDC is important to me because I live in this community. I live literally 8 minutes away from the studio here. And what happens in Rockwood affects my home life. It affects my husband's businesses that are here in this community. And hopefully it will result in our community rebirthing itself. И она говорит о том, что Rockwood CDC очень близок к ее сердцу. Она живет на территории Грэшема. 8 минут ей езды от ее дома до студии, в которой находится. И у ее мужа здесь находится несколько бизнесов. И поэтому для нее очень важно, чтобы было так называемое перерождение этой общины, которая называется Rockwood. So if I can help in my capacity as the small business advocate, I will. Если я могу людям помочь в той моей роли, которая называется Small Business Advocate, адвокат малых бизнесов, то я сделаю все возможное. But it means something to me personally. И это также означает для меня что-то для самой. So Absolutely. your husband owns small businesses. Oh, yeah. Okay. Yeah. And so did I for a long time. I still own a small business. I just don't have employees anymore. Okay. У нее есть какой-то малый бизнес, и также у ее мужа есть малый бизнес также. Несколько малых бизнесов. I'd add one last thing. We can't use the authority of this office on our own. Мы не можем использовать власть этого офиса на наш сами. Right. We can't go looking for problems. Да. Нам нужно, чтобы эти вопросы поступали к нам. We have to wait for people to call us or Нам email нужно, us чтобы and люди нам ask. звонили или присылали нам электронную почту. So call.
Позвоните. На этом передача заканчивается. Единство в действии. 3:30 каждый понедельник. Владимир Мельцер. 3:30 Unity in Action. Every Monday at 3:30. Have a wonderful week.